хотели бы от лица областного совета выразить глубокое понимание необходимости этого тренинга и встречи. Мы понимаем, что наши воины, наши патриоты, которые проходят этот акт и защищают нашу Родину, нуждаются в нормальном возвращении в жизнь. Мы хотели поблагодарить Френка Пьюселика за то, что он нашел возможность. И от лица областного совета хотели, что мы и дальше будем инициировать и поддерживать данное мероприятие. Всем удачного тренинга. Спасибо. Дорогие друзья, я посмотрю на лица и очень радуюсь, что много не просто психологов, а много женщин, потому что женщина всегда понимает, наверное, глубже. И мне кажется, что по-настоящему мужчину, который прошел такую страшную или такой страшный опыт, может отогреть только женское сочувствие, женская любовь. Но для нас очень важно профессионально и правильно суметь отработать те сложные ситуации, которые часто возникают у ребят, которые пришли в ЗАТО. Мы недавно собирались, проводили такое совещание, где присутствовали психологи, вот я вижу и Света Ющенко, и Ира Шевчук, и я думаю, что мы вместе сделаем все для того, чтобы сделать возвращение в мирную жизнь не болезненным, для того, чтобы они поняли, что они герои, что они нужны нации, что они нужны и как сын. Я одному из ребят говорила так: я сама родилась в семье фронтовика, меня отец пошел в 2 войны, и я никогда не чувствовала, что я в семье родилась человека, который имел такой страшный опыт. И поэтому I speak, dear friend, welcome to Чернигови. Thank you. Thank you. И мы хотели благодарность Френку Пьюселику за то, что он нашел время и то, что поддерживает нашу Черниговскую область в данном вопросе, вручить почетную грамоту вместе с нами. Thank you very much. Thank you. Wow. Thank you very much. Wow. Спасибо большое. Thank you. Ah, after you ready? No, I know. This is Yana. Yana will help me speak Russian. I'm going to probably get up here, run around a little bit. With you guys out on the sides, it's going to be difficult for you to see a lot of what I'm going to talk about. So I'll try to be up here a little bit, not at the microphones, but up here so people can see me better and see Yana better. Probably halfway through you'll probably think you saw too much already, so we'll see. For 10 years? So I've been here a couple of weeks. My primary business is a business consultant. But I'm also a Vietnam veteran. I spent a year in the jungle with the United States Marine Corps. Trying to catch and kill little guys. No, I didn't catch enough of them. So I was a doctor. But I was a doctor in the jungle. So I spent 15 months, I spent 13 months with 15 guys. 15 to 20 in chasing around in Southeast Asia in Vietnam. When I came home from the war, the government brought my body home in 2 days. It took me another 17 years to bring my head home.
We didn't have counseling, we didn't have services, we didn't have pretty much anything. So we were basically dumped on the street exactly the way your veterans are. In Vietnam, 57,000 Americans were killed. And during the 10 years after the war, 60,000 killed themselves. 60,000 killed themselves in the 10 years after the war. We have our veterans killing themselves in Ukraine today every day. It's already happening here now. Every day. Every day we lose several. If we don't do what we need to do, it will be worse here than it was in America. So during the time when I was trying to become a human being again, which for me wasn't easy, I guarantee you, I ended up helping build the system that's used in America to counsel and work with Vietnam veterans. First I was a client, and then over a period of time, because of my education in the university, I became a designer of the treatment program itself. About 6 years ago, psychologists that I knew from a long time ago that are now working with American veterans from Iraq and Afghanistan contacted me and asked me to help them upgrade the system they're using now. So a large number of the American psychologists that are working with veterans in America today are using the system that we designed for Vietnam veterans. And I'm going to identify some of the principles and some of the main characteristics of that structure. Since then, I have now counseled veterans and families of veterans in 8 wars. Now this is my 8th. So I've been doing this for a while. And I know how it works. And I know how it doesn't work. I have the benefit and the tragedy of having an incredibly accurate crystal ball. I know what's coming. I've seen it before in 4 countries. 2 of those countries were prepared, 2 of them were not. So I know what happens in both situations. I know what the next 5 to 10 years are going to be here. And that's why I'm standing in front of you today. I'm sick and tired of burying our soldiers. I have buried a lot of my friends. And now I'm burying your children. And I have buried soldiers from 8 different wars. Or watched them ruin their lives. One of my favorite men is a Special Forces sergeant, American sergeant. He's in prison for murder. He's been in that prison since 1982. He doesn't have to be there. He could get out tomorrow. He has sentenced himself to life in prison.
Why? After spending 3 years in the jungle, Почему? Потому что после того, как он провел 3 года в джунглях, the government refused to let him stay in the war any longer and sent him home. правительство отказалось позволять ему оставаться на войне дольше и отправило его домой. He was home for a couple of years, Он пару лет находился дома. doing much better. Little by little. Had a beautiful 6-year-old son. His little boy came into the living room while his daddy was sleeping, watching TV. He walked up to his daddy to show daddy his new toy. It was a little electric toy. And he turned it on to show it to daddy. And the sound of the click was exactly the same as the sound of an AK-47 safety. Clicking off. Daddy woke up. One swing. Broke his little boy's neck. He sentenced himself to prison. He refused to be crazy. He refused to use PTSD. He refused. He said, I am an animal. I cannot control myself. I must be in prison for the rest of my life for this horrible crime. In 1978, in the population in Oklahoma, 1 out of every 10,000 people were veterans. I did counseling in the prisons. In the prisons, 1 out of 2 were veterans. 50% of the prison population was veterans, when the population was 1 in 10,000. Why? Because you and I failed our soldiers. And you and I are failing our soldiers today. You and I are supposed to make sure that doesn't happen. You are the doctors, you are the shamans, you are the priests, you are the people who are responsible for the coming tragedy that will happen and get worse in this country every single day. I have adopted you. I've lived here for a long time. I cannot stand by and watch this country disintegrate. Because that's what's coming. We have close to 1 million soldiers either already out of the ATO or coming out of the ATO in the next 3 to 6 months. 1 million. 1 million time bombs. 1 million animals. 1 million people who do not fit. One of the things we've learned in the world, and one of the things that bothers me constantly, is the arrogant, disrespectful judgment that our population makes about soldiers. Guys, I'm not going to be gentle today. I'm not going to beat around the bush. I'm going to tell you what's coming. And I'm going to tell you what we must do about it. Because we have failed our soldiers. So, what do I mean? What's arrogant and disrespectful? Our soldiers come out of the war
войны. And we tell our soldiers, И мы говорим нашим солдатам, you must go back to how you were. вы должны стать такими, какими были до этого. You must learn to leave the war behind. Вы должны научиться, как оставить войну позади. You must come back and join back into your families and your culture. Вы должны вернуться в свою семью, в культуру. I know Я you знаю, have problems, что у вас есть you проблемы, have difficulties, что у вас есть сложности. but you must adjust. Но вы должны подстроиться. You have any idea what Понимаете? any real combat soldier feels like Как себя чувствует любой из солдат, который принимал участие в боевых действиях, when the psychologists and academicians in their country tell them, когда психологи и академики в их стране говорят, if you can't go back to what you were, something is wrong with you. что если ты не можешь стать таким, каким ты был до этого, то с тобой что-то не так. If you can't go back to what you were. Если ты не можешь стать таким, каким был до этого. That is incredibly disrespectful. Это невероятно неуважительно. How many of you have stood there and been 1 second late to save your friend when he blew himself to pieces right in front of you? Сколько из вас бывает такой ситуации, когда вы стоите в метре от своего друга и просто опаздываете на пару секунд, этого человека разрывает на кусочки? How many of you look at that young boy's face when he turned around and looked me in the face Сколько из вас смотрели в лицо маленькому мальчику, который смотрел в лицо мне, while he died in front of me? когда умирал прямо у меня на глазах? I'm supposed to forget that. И я должен забыть это? I'm supposed to forget it every time I dream it for the next 10 years. Я должен забыть, при том, что это мне будет сниться еще на протяжении 10 лет после того, как And это. if I can't get over that, something's wrong with me. И если я не могу просто справиться с этим перезапечатлеть, это значит, что что-то не так. How dare you say those things to me? Да как вы смеете говорить мне такие вещи? Something's wrong with me Что-то не так со мной. because I can't forget the look on his face. Потому что я не могу забыть его выражение лица. He bent down to pick up an enemy canteen. Он наклонился, чтобы подобрать флягу. He was no farther away from me than you are. И он не был от меня раньше, нежели вы вот сидите. And I'm the doctor. А я-то врач. And I screamed at him, И я начала орать. "No!" Нет! And I was 1/2 second too late. И я опоздал на сотую долю He секунды. picked it up. Он поднял ее. His arm disappeared. Его рука His leg исчезла. disappeared below the knee. Его нога до колена His исчезла. stomach opened up. Его желудок His просто guts fell on the разорвало. ground. Все начало вываливаться And на before he душу. fell over, he turned and looked at me. И перед тем, как он упал, он повернулся и Part of his посмотрел на face was меня. missing. У него не было пол лица. And he looked at me like, "Oh my God, what have I done?" И он посмотрел на меня с таким выражением: Бог мой, да что же я сделал? I'm supposed to forgive myself for that, И я должен себя простить за это. for being 1/2 second too late. За то, что я опоздал на полсекунды. I hated myself for 20 years Я тебя 20 лет ненавидел за это. for being 1/2 second too late. За то, что я опоздал на эти полсекунды. I dreamt him every single month. Он мне снился каждый месяц. For 17 years I saw his face. На протяжении 17 лет я видел его лицо. Frank, it's okay now. Фрэнк, сейчас все You're нормально. home. Ты ж дома. Let it go. Отпусти это Get все. over it. Давай, справься. It's finished. It's in the past. Закончилось все, это в прошлом. Can you imagine the contempt Вы представляете, что that I would feel inside? что я чувствовал When внутри? some God-blessed psychologist would look at me and tell me I need to forget it, Когда какой-то психолог смотрел на меня и говорил, что я должен это забыть. I need to forget it. Я должен And if это I забыть. can't forget it, that means something's wrong with me. А если я не могу забыть, значит, со мной что-то не так. Now make 25 of those memories, А теперь представьте 25 таких воспоминаний. and I'm supposed to forget it. И я должен забыть. Okay? You know what? Знаете что? I'm going to tell you a myth Я вам расскажу миф. that was a simple truth Это очень простая правда. for ancient people, Для древних людей. the tribes, the cultures. Для древних племен. In fact, your tribal cultures. По факту даже Your history. вашей культуры, вашей истории. They had an idea they called warrior cultures У них было такое понятие, называлось культура воина. or honor cultures. Его предпочтение. And they were healthy and strong. Это были здоровые, сильные культуры.
But they understood warriors in a very special way. Но они очень по-особому воспринимали воинов. If they asked members of their tribe or their culture or their country, Если они прочли членов своего племени, либо своей either культуры, своего племени, asked them to become soldiers or if they volunteered to be soldiers, просили себе стать солдатами, либо если были самостоятельно добровольно стать солдатами, the people in that nation understood what that meant. то люди в этой нации понимали, что это значит. For our benefit, Для нашей выгоды you are sacrificing вы жертвуете your ability to be a human being. своей способностью быть человеком. You're sacrificing your ability to be a human being. Вы жертвуете своей способностью быть человеком. You will never be a human being again, never. Вы больше никогда не будете человеком. Your ability to be a human being is gone. Ваша способность быть человеком утрачена. You must learn to be an animal. Вы должны научиться как быть животным. You must learn to hate. Вы должны научиться ненавидеть. You must learn to kill cold. Вы должны научиться хладнокровно убивать. To think about it, Думать об to этом. want it, Хотеть этого. to make it happen, Делать так, чтобы это to случалось. look down the barrel of a gun and see a man in there and blow him apart. Смотреть на человека, который стоит с ружьем, и разрывать его на части. You must learn to want it. Вы должны научиться хотеть. You must learn not to feel your body. Вы должны научиться не чувствовать свое тело. You must become a killing animal. Вы должны стать животным, которое убивает. With no thought about what you're doing. Kill those people. Вообще не задумываясь о том, что вы делаете, убивая этих людей. You see, no human being can do that. Понимаете? Ни один человек не может этого делать. Genetically, it's difficult. Потому что генетически это тяжело. But we are asking you to become an animal. Но мы просим вас стать животным, To protect our people. чтобы вы защищали To protect our нашу nation. семью, чтобы вы защищали нашу нацию. And we know you will never be a human again. И мы знаем, что вы больше никогда не будете человеком. But we want you to make that sacrifice for us. Но мы хотим, чтобы вы принесли эту жертву для нас. Now, Теперь, my part of that contract, your part of that contract, моя часть этого договора, ваша часть этого договора, if you survive, если вы выживете, I promise you я обещаю вам to help you transform помочь вам трансформироваться, to a man of wisdom. чтобы вы стали мудрым человеком. Not a human being. Не просто человеком. You will never be a human being again. Никогда больше не будете человеком. You will be better than a human being. Вы будете лучше, чем просто You человек. will be a man of wisdom, Будете мудрецом, honored by your people for the rest of your life. которого будут славить ваши люди до конца ваших дней. You will always wear a symbol Вы всегда будете носить символ, that every single person recognizes, который будет знать каждый человек. and people will be respectful and appreciate you for the rest of your life. И люди будут относиться к вам с уважением и ценить вас до конца ваших No дней. matter where you go, Неважно, куда бы вы ни отправились, your opinion will be valued, ваша точка зрения будет ценной, your understanding of life will be cherished, ваше понимание жизни будет ценным. and you will be considered a valuable member of our society for the rest of your life. И до конца вашей жизни вы будете считаться очень ценным членом общества. However, Однако, you must transform. вы должны трансформироваться. You must take the horror of the jungle, the horror of the war, the horror of Donbass, Вы должны взять ужас джунглей, ужас войны, ужас Донбасса and you must transform it и трансформировать to его. wisdom. Мудрость. Your job, Ваша работа lead that process of transformation. – вести этот процесс трансформации. You see, you're the doctors, Понимаете, вы врачи, you're the helpers. вы помощники, You are the designers and the creators of culture. вы создатели культуры. You decide Вы решаете, what's right, what's wrong, what's good, what's bad. что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. You live the principles and the values of your country. You teach it, you preach it. Вы живете по принципам вашей нации, вашей культуры. Вы обучаете этим принципам. They're animals. Они животные. They know it. Они это знают. You know it. Вы это знаете. See, in the ancient cultures, the soldiers could not go home. Понимаете, в древней культуре солдаты не могли просто вернуться домой. You can't send an animal home. Нельзя отправить животное домой. He'll be destructive to his family, to himself, to his people. Потому что может причинить вред своей семье, себе и людям. They could not go home. Они не могли возвращаться They домой. went to a special village for them. Они отправлялись в специально созданную для них деревню. And the shaman would meet them. И шаман
we call them psychologists now, same job. Теперь мы называем шамана психологом. Он работал по сути. Absolutely same job. The shaman would beat them, С ними приезжал шаман. and they would lead them through rituals. И помогал уходить результат. They would talk, they would cry, they would fight, they would scream, Они дрались, они they would кричали. go to sweat lodges, they would dance for days. Они могли танцевать, делать что угодно. Some of the rituals were dangerous and painful. Некоторые из ритуалов были опасными и болезненными. But the shaman understood that for some soldiers, Но шаман понимал, что для некоторых солдат pain is a pathway to wisdom. боль – это переход к мудрости. For some soldiers, fighting, screaming, yelling. А для других солдат борьба, крики, Let вопли, go of the rage, let go of the pain отпускание боли, отпускание гнева with other soldiers с другими солдатами and with people who can guide that transformation. и с людьми, которые могут направлять эту трансформацию. Because the shaman understood Потому что шаман понимал the gifts of war. дары войны, The gifts of war. дары войны And the secret. и секрет, The secret of war. тайну войны. The shaman understood it. Шаман понимал это. When the soldiers transformed Когда солдаты трансформировались, and took the horror and the pain and made it wisdom, брали весь ужас и всю боль и превращали это в мудрость. since I transformed С тех пор, как я трансформировалась, that memory of that boy's face, воспоминания о лице того парня, he gave me a gift that has been valuable to me the rest of my life. он дал мне дар, который ценен для меня до конца моих дней. I will never Я никогда be a half a second late again in my lifetime. не опоздаю ни на что в своей жизни на полсекунды. Never. Никогда. You understand? Понимаете? When I saw him lean down, Когда я увидел, как он наклонился, I thought to myself, should I say something or not? я подумал, говорить что-то или нет. Too late. Слишком He's поздно. dead. Он умер. Okay. 6 months ago, I'm standing on the street in Odessa, 6 месяцев тому назад я стою, getting ready to cross the street. и готовлюсь к тому, чтобы A перейти. mother and her little boy come up. Мама идет с маленьким мальчиком. The little boy pulls his hand away from his mother, Маленький мальчик вытягивает And starts руку, across the street. и начинает бежать через and as usual in Odessa, there's a young guy driving down the street at about 90. И, как обычно бывает в Одессе, какой-то молодой парень едет по улице на скорости 95. I barely saw that kid go in between. Я вообще едва ли поймал заметил этого ребенка. I caught him in the middle of the chest, Я словил его за грудь. and that car missed him by that much. И вот машина в таком расстоянии проехала от ребенка. And you know what I remembered? И знаете, что я вспомнил? The look on that boy's face. Выражение лица того парня. And I thanked him, И я поблагодарил его. because that little boy just survived Потому что этот маленький мальчик только что выжил. because I didn't wait. Потому что я не ждал. You understand? Понимаете? Okay, and every time И каждый раз I do something valuable and important because I don't wait, я делаю что-то ценное и важное, потому что я не жду. I thank him. И я благодарю его. I dedicate myself to him or I die because of him. Я не могу посвятить себя ему, либо я умер из-за него. I have to decide which way. И я должен выбрать по какому. I didn't have your help to do that. I had to do that myself. У меня не было помощи вашей, чтобы это сделать. Я должен был это делать сам. So the shaman meet the soldiers in the village Итак, шаманы встречали солдат в деревне. and put them through rituals and cleansing and transformation and psychological experiences. Помогали проводить ритуалы, очищение, психологические различные. And after 4 or 5 months, И 4-5 месяцев the спустя soldiers start to pick the shaman start to say to some of the soldiers, шаман начинал говорить некоторым солдатам: you are ready to go home. вы готовы отправиться домой? Go home. Отправляйтесь домой. And that soldier would celebrate. Этот солдат радовался. The other soldiers would celebrate with him. Другие солдаты радовались, праздновали. And that soldier would put on his feather or his necklace. И этот солдат одевал свое перышко или свое And go home. ожерелье и отправлялся And when he домой. arrived home, И когда он прибывал домой, everybody celebrated. все праздновали. Wow, a man of wisdom has returned from the war. К нам в войну вернулся мудрец. A man of wisdom, no longer an animal, Больше не животное, a man of wisdom, а мудрец, to be cherished, to be respected, to be valued. которого будут ценить, которого будут уважать.
And those shaman would select who goes home. И эти шаманы выбирали, кто отправится домой. Some of the soldiers Некоторые солдаты could not transform, не могли трансформироваться. and they went to the forest. И они отправлялись в лес. They never went home. Они никогда так They не lived the rest of their life as animals. Они проживали свою жизнь. Animals cannot go home. Это животных, у животных нет дома. And those soldiers, И те солдаты, they understood and they went to the forest. они это понимали, отправлялись в лес. And they lived out the rest of their life as animals. И они проживали свою жизнь. Because that's what they were. Как животные, потому что это именно то, кем они Some of the soldiers Некоторые солдаты died умирали during the rituals. во время проведения ритуалов. And they were celebrated as honorable soldiers. И их также восхваляли как солдат, который действительно Their people believed потому что люди верили that в they то, had been killed in the war. что этого человека на самом деле убили еще на войне. That it had simply taken some time for their body to realize that and catch up. Просто ушло какое-то время на то, чтобы тело это осознало. You understand? Понимаете? They understood warriors. Они понимали воинов. They understood the warrior culture. Они понимали культуру воинов. They understood Они понимали, no soldier что that's been in combat который пришел в поле боя, can go back to how they were. Never. не может стать таким же, каким он был до этого. Sorry. Никогда. Извините. Doesn't happen. Не бывает. You cannot forget. You cannot get over. Нельзя забыть, нельзя просто это приступить. I tried. Я пробовала. I had shaman who told me, У меня была встреча с шаманом, который сказал мне, "Pьюселік, it's all finished. It's over. Come on. да Пьюселік, все закончилось. Why are you hanging on to all those things? Зачем ты до сих пор думаешь о всех этих What's the вещах? matter with you? Да что с тобой не так? You need psychotherapy. Тебе нужна психотерапия. Psychotherapy Психотерапия. from a person who understands nothing. Человека, который ни черта не понимает. We need to understand. Нам нужно понимать, When soldiers come back from the war, что когда солдаты возвращаются с войны, they have no respect for you. они вообще не уважают. You think they want to be one of you? А вы думаете, не хотят стать одними из вас? Why? Почему? They lived in a clean world. Они жили в чистом мире. They lived in a world where the rules were simple, Они жили в мире, где были простые правила. honorable. Правила, Powerful. которые сильные, сильные правила. They had the hand of God. У них была власть у Бога. They could take life or give life anytime they wanted, all day long. Они могли подавать жизнь, либо забирать жизнь каждый They were день. powerful. They were important. Они были сильными, они были важными. Okay? And they make decisions every day. И они каждый день принимали There were решения. life and death decisions. Решения по жизни и смерти. Their communication was clean. Их общение было The чистым, psychological rules were simple. психологические правила простые. Life was immediate. Life was right now. Жизнь была мгновенной, она просто происходила. There was no прямо сейчас. worrying about the future. Не было никаких переживаний касательно будущего. I got to worry about whether I'm going to live for another 10 seconds. А переживать надо за то, проживу ли я еще 10 секунд или нет. And I'm supposed to want to join you? И я должен хотеть присоединиться к вам. You lie, you have contradictory rules, Вы врете, у вас куча противоречивых you worry правил. about things that are absolutely stupid. Вы переживаете за вещей, которые настолько You don't нелепы. have any values or understanding of what's important in this life. У вас вообще нет никакого понимания относительно того, что ценно в этой жизни. You lie all day long. Вы врете, вы You say things you don't mean. Вы говорите те вещи, которые не подразумеваете. You maneuver, you manipulate, Вы you... манипулируете, вы манипулируете. And you want me to be one of you? Вы хотите, чтобы я стала одним из вас? I'd rather go back to the war. Да я лучше вернусь на войну. Okay? And we think А мы думаем, the soldiers have problems. что проблема у солдат. When they look at you, Когда они смотрят на вас, they get sick to their stomach. их просто бороться. You want me to like this? Вы хотите, чтобы мне это Go to нравилось? hell. I am not interested. Да ну вас, нет вообще, не Wow, интересно. that soldier really has problems. Ого, этот солдат реально... They're not adjusting. Он не хочет подстраиваться. Adjusting to what? Подстраиваться под что? Adjusting to the garbage you call life? Подстраиваться под этот мусор, который вы называете жизнь. We need to understand. Нам нужно понять, There's nothing valuable in what we do for a soldier. Nothing. что для солдата нет ничего ценного в том, что мы делаем. Ничего. I couldn't stand people Я не мог вообще
научить терпению. People break all the rules every day, all day long. Люди нарушают все правила каждый день, в протяжении всего дня. Ask any combat soldier in this room that question and they'll tell you the same thing. Спросите любого солдата, который присутствует в этом зале, и он вам скажет то же самое. What? Что? This? Вот это? I have the hand of God. У меня сейчас сила. And I come home and get a job Я прихожу домой. and some boss is yelling in my face. Иду на работу, какой-то там начальник кричит мне прямо в лицо. Ha! And you know what? И знаете что? I let him live. Хорошо, что я даю этому человеку. All I do is tell him to kiss my behind and leave. Все, что я говорю, это поцеловать меня в одно место и просто уходить. And I'm the one with the problem. У меня проблема. I'm the one with the problem. У меня проблема. That man has no idea Да этот человек понятия не имеет. what self-control it took for me to let him live. Насколько у меня сильное самообладание, потому You что can я have a right to tell him it costs you your life. Потому что если это сделать в другом месте, то это And I'm supposed to like this. И я должен это, мне это должно. We need to understand very, very quickly. Нам надо очень быстро понять, There is nothing interesting about rehabilitation. что нет ничего интересного в реабилитации. It is not interesting and not desirable. Это неинтересно, это не желательно. But if you don't want to rehabilitate, then something's wrong with you. Но если вы не хотите реабилитироваться, значит, с вами что-то не I'm так. sorry, folks. Ну, извините, ребята, Something's wrong with you что-то не так с вами. because you don't get it. Потому что You don't understand what life is about. вы не понимаете, You don't understand what's important. вы не понимаете, что важно. Now, I understand that might sound crazy, Я понимаю, что To you. это может звучать как безумие для вас. but it's going to be incredibly important. Но это будет очень важно. Could you do me a great favor and hand me that? Можете, пожалуйста, передать этот микро? No, rather this Нет, the, микро, маленький ключик. There you go, yeah. Да. Thank you. Спасибо. I'm too lazy to 70-year-old legs. Вы слишком ленивые, многие 70-летние. My heart's 35, but my legs are 70. Я So. помню, как 35-летнего, а многие как 70-летнего. Okay. So, I'm going to show you some things. Я вам покажу кое-какие вещи. Do you understand the rituals of transformation? Вы поняли, про это? Do you understand the idea? Вы поняли, да? You can't go back, you go forward. Что нельзя вернуться, потому что было до этого, надо двигаться вперед. There's no back. Назад нет. Back doesn't work. Назад не работает. Back is a death sentence. Назад все, это как смертный приговор. Forward. Whoa. А вперед, ого. Okay. So I'm talking to a soldier, Поэтому я говорю солдатам, and I'm talking to a man of wisdom. я говорю с мудрым человеком. He might not know that yet. Он может этого пока что не знать. Doesn't matter. Не важно. I know it. Я должна. And I know how to help transform. И я знаю, как помочь ему трансформировать. So what does he experience when he talks to me? Потому что что этот человек почувствует, когда мы разговариваем со мной? Love, Любовь, honor, respect, уважение. and a complete and total belief in his amazingly important and valuable future. И он будет чувствовать свою веру в его невероятно замечательное и ценное будущее. That's what he experiences when he talks to me. Это то, что этот человек переживает. Why? Когда разговаривает со мной. Почему? Because I am fulfilling my contract. Почему? Потому что я выполняю свою часть договора. We ask them to sacrifice their humanness. Мы просим их пожертвовать своей человечностью. You promise А вы обещаете to help them transform. помочь им трансформировать. What have we done? А что мы сделали? Ask them to do the first part Попросите их сделать первую часть договора. and dump them in the damn street afterwards. И после этого просто их выбросили, вышвырнули на улицу. While we fail to do our part. При том, что мы ее не смогли. And then we have the audacity to call them nuts. И потом у нас вообще хватает сил сказать, что они безумные. You fail and he's nuts. Вы победили этого человека, но при этом безумный он. It doesn't get more disrespectful than that. It doesn't get more disrespectful than that. Это невероятно неуважительно, и более неуважительно даже быть не может. It's time we got our heads out of our behinds. Пришло время заставить нам свои головы и с одного And места. start to understand what it is that it is our responsibility, yours and mine. И начать понимать, какова наша ответственность, моя и ваша. I am a rare soldier. Я первый солдат. I am a soldier who became a psychologist. Я солдат, который стал I психологом. am a soldier doctor who became a shaman. Я солдат, врач, который стал шаманом. So that helps me understand some things better than most people. Поэтому это помогает мне понимать кое-какие вещи лучше, чем большинство. Because I live in both worlds. Потому что я
You understand? You don't have to live in both worlds. Вам не надо жить в обоих мирах. But you must understand their world. Но вы должны, обязаны понимать их мир. You ready to start? Готовы начать? Okay, you ready to become shaman? Готовы стать шаманами? Ready to fulfill your contract? Готовы выполнить свою часть договора? I can barely see anything move here. Вообще не вижу никаких Yes, no, Да, yes, нет. yeah. Да? Okay, good. Хорошо. Enough of hiding our head in the sand. Хватит уже прятать свои головы в You песке. and I must stand up and fulfill our agreement to our soldiers. Я и вы должны встать и выполнить свою часть договора перед солдатами. If we don't do it, Если мы этого не сделаем, there is a large chance that we will lose more soldiers than we ever thought of losing in the war, and велика вероятность того, что мы потеряем намного больше солдат, чем мы думали, что потеряем на войне. this country might not survive that process. И эта страна может не пережить этот процесс. You understand that? Понимаете? This country might not survive Эта страна может не выжить. if we don't learn to do our job. Если мы не научимся, как правильно делать свою работу. These are the issues Это вопросы, that you must know. которые вы должны хорошо понимать. Как Obviously, we're not going to cover them all in one day. Очевидно, что все мы не сможем проработать за один день. Hopefully, after today, Но будем надеяться, что после сегодняшнего many дня of you will make a serious commitment to learning all of these things. многие из вас зададутся целью выучить все эти вещи. That's a couple of years of training. На это понадобится где-то пару лет обучения тренировок. And if that's what needs to happen here, I'll lead it. Если это то, что должно здесь произойти, то я буду помогать вести этот процесс. So, organizing principle you just heard. Базовый принцип, о нем мы только что слышали. You don't go back, you go forward. Мы не возвращаемся назад, а идем вперед. You cannot go back. Нельзя вернуться назад. Guys, Ребята, when you see and do the things you must do in war, human in you is dead. когда вы видите и делаете те вещи, которые вам приходится видеть и делать на войне, то человек внутри вас умирает. That human is dead. Этот человек мертв. And if you could bring it back, you wouldn't want to anyway. И если бы даже можно было вернуть этого человека назад, не хотелось бы. I know what I was before the war. Я знаю, каким я был до войны. Disgusting, Отвратительно, stupid, глупо, immature. незрело. No, thank you. Нет, спасибо. Oh, but you should go back to that. Ой, да нет, ты же должен вернуться к тому, как No, это thank было. Нет, спасибо. So, I'm going to share with you now the rules of combat. С вами я сегодня поделюсь тем, что The такое psychological rules of war. психологические правила войны. If you want to talk to a soldier, Если хотите поговорить с солдатом, you must understand the rules by which the soldier lives. вы должны понимать правила, по которым живет солдат. Okay? If you don't know them. If you don't know them, Если вы их не знаете, you break them. значит вы нарушаете. You break them, Если вы the нарушаете, soldier at best will think you're stupid and walk away. то в лучшем случае солдат просто подумает, что At глупый worst. и уйдет от вас, а в худшем Between you and me, между мной и вами. I'm amazed how many psychologists live through their encounters with soldiers. Я в шоке, сколько психологов выживают после своих приемов солдат. It shows me how incredibly skillful soldiers are. Как по мне, так это показывает то, насколько действительно умелые солдаты могут сохранить самообладание. Here they are. Вот они. Simple. Просто 6 rules. 6 правил. They're not hierarchic. У них нет There are правил. 6 equal rules depending on the situation. Это 6 равных правил, которые используются в зависимости от ситуации. Rule number 1. Первое правило. Stop. Stop in Остановись. chaos. Остановись посреди хаоса. You're walking, Вы идете. something in front of you doesn't make sense. Что стоит перед вами, неясно. Stop. Остановитесь. Don't move. Не двигайтесь. Maybe back up a little bit. Может быть, даже немножко отойдите назад. Okay? Stop. Остановитесь. If when you're stopped, Если когда вы остановились, rule number 6 becomes necessary. то становится второе правило очень необходимым. Rule number 6. Правило номер 6. Something comes at you, you kill it. Когда что-то начинает двигаться в вашу сторону, вы убиваете.
Something doesn't fit, you kill it. Когда что-то не так, вы убиваете. You don't kill it, you're dead. Если вы это не убьете, то вы умрете. Все просто. Simple rules. Простые правила. Life, death. Life, death. Живой и мертвый. Easy. Просто. Easy once you learn the rules. Просто как только вы выучите правила. Look at number 3. Посмотрите на номер 3. When I stop, Когда я остановился, what am I doing? что я делал? Look at number 5. Посмотрите на номер 5. I'm studying everything around me. Я изучаю все вокруг себя. I'm looking at 50 windows Я смотрю на 50 building. зданий. They're all closed, Они все закрыты. except one. Помимо одного. One is open this far. Одно открыто вот где-то восточно. Every alarm in my body is ringing. У меня срывается тревога внутри. Why is that window open that far? Почему это окно настолько приоткрыто? Easy, so that somebody sitting in that room with a rifle can shoot out that little hole. Все очень просто. Значит, кто-то с винтовкой сидит там и может стрелять через эту щель. I don't see that window. Если я не обращу внимания на окно, вот такой вот щелк открытый, I'm not here to talk about то тогда я не буду стрелять it. I got a hole in my head 2 steps later. У меня через 2 шага будет дырка сквозная в голове. Understand everything. Надо понимать все. I'm walking in the jungle. Я иду туда. I'm coming to a little open clearing, Подхожу к какой-то открытой 5 meters. 5 метров. After that, the path goes back into the deep jungle. После этого снова начинаются густые джунгли. Okay. There are noises, sounds. It's a mess. The jungle is not quiet; it's loud. Звуков, шума. Не представляете, насколько в джунглях шума. Like I'm walking into that clearing. Я подхожу к этому пустому месту. Something's wrong. Что-то не так. Something's wrong. Что-то не так. There's a bug Есть звук, that's not making noise. который не издает звуков. It's not something I hear. It's something I should hear that I'm not hearing. Это что-то, что я должен был услышать, но я этого не слышу. Почему? What do I know about that bug? Что я знаю об этом насекомом? That bug it's a ground bug, Это жук, который живет в земле. and that bug only stops making noise И этот жук перестает издавать звук when humans are near it. только тогда, когда рядом находятся люди. And that bug is not making noise. И этот жук Right in front of me. звуков прямо Not where I am, in front of me. не там, где я стою, а передо мной. I stop. Я останавливаюсь. I signal my guys. Даю сигнал своим ребятам. 3 of them go out, start crawling. Трое из них начинают ползти. We back up a little bit. Мы немножечко отступаем Next thing назад. I know, И следующее, they crawl up on the enemy soldiers that are waiting to kill us. они подползают к солдатам вражеским, которые ждут, как бы нас убить. And the enemy soldiers were not happy they were found. И солдаты вражеские были не очень рады, что их I don't hear that. Если я этого не услышу, All 5 of us are dead boys. то тогда все 5 из нас будут трупами. So, know the territory, everything. Поэтому нужно знать территорию. Все, что Everything. происходит. Something's wrong. What? Что-то не так. Что есть? Right? Something's wrong. What? Что-то не так. Что? I don't know what it is, but I'm not moving till I know. Не знаю, что, но я не начну двигаться, пока я не знаю. Look at 3. Посмотрите на номер 3. Plan ahead. Планируй наперед. Every 2 or 3 steps, Каждые 20 шагов. it's a new world. Это как новый мир. What do I do if? What do I do if? What do I do if? Если что делать, если что делать. Can I go here? Can I go there? What's around me? Сюда, могу я пойти, что у нас внизу. Plan ahead. Нужно планировать наперед. Don't move until you got a plan. Не начинаешь двигаться, пока не Don't запланируешь. just Нельзя просто walk along. идти. You're dead. Убил. Okay? You must understand everything around you. Нужно понимать ситуацию вокруг. Act when threatened. Действовать в случае You угрозы. can't think about it. Нельзя думать об You этом. have a plan. Есть план. Something happens. Что-то происходит. You move. You go. Вы двигаетесь. You don't evaluate. You don't analyze. Вы не оцениваете, вы не анализируете. You move now. Вы двигаетесь сейчас. When that soldier heard that toy, Когда этот солдат услышал, как сработала та игрушка, he didn't wait. он не ждал. If he waits, he's dead. Потому что если бы он ждал, он умер. At home, А дома? that cost him his life. В переднюю гостиную, где Stop at the door. останавливается в своем проекте. Say, Daddy, И говорит, бабушка, can I come in? можно зайду? Daddy wakes up. Oh, sure, come here. Конечно, заходи. Beautiful. You Замечательно. understand? Понимаете? The little boy knows the rules. Потому что маленький мальчик знал правила.
I've seen that same little boy Я видел, как тот же мальчик catch his mama. ловил маму. Because mama was walking in. Потому что мама заходила. When the little boy saw her. И маленький мальчик And he увидел yelled, это. Mom, Говорит, мам, get back to the door. а ну, вернись назад. Tell daddy you're coming in the room. Сперва скажи маме, что ты помнишь. Oh, okay, I forgot. Ну да, я забыла. Beautiful. Это Absolutely замечательно. beautiful. Это действительно замечательно. You understand? Понимаете? Can the family learn the rules? Yes. Может ли семья учить правила? Да. Look at this one, number 4. Посмотрите вот это, номер 4. Oh, psychologists walk all over this rule. Ох, психологи прямо топчутся по этому правилу. Psychologists create the damnedest situations for soldiers. Психологи создали просто невероятные ситуации для солдат. The soldier's talking about something. Солдат говорит о чем? And the psychologist asks a question. А психолог спрашивает вопрос. And the soldier does this. И солдат говорит так. What does the psychologist do? И что делает психолог? Moves closer and says, tell me what you're feeling. Начинает поближе подвигаться и говорит, скажи, как что ты чувствуешь. And lives. И выживает. How the hell they live? They have no idea. Чувствует, как же не выживает. The psychologist, come on, you can talk. Говорит, давай, ты можешь говорить. I can talk, you're going to die. Если да, я могу говорить, думаю. Shut, what should you do Что надо делать? when you see this? Когда вы видите так? Come on, what do you do? Давай, что делать? You wait. Вы что? You shut up. Вы выбираете Give them a chance to plan. и даете солдату возможность запланировать. If you shut up and give them a chance to plan, guess what? Если вы помолчите, дадите солдату When возможность they're ready, they'll talk. то вы знаете, что произойдет солдат. And you have demonstrated И вы покажете your understanding of the rules. свое понимание правил. These rules are not by choice. Это правила не просто какие-то... These rules were learned in hell. Это те правила, которые обещаются в аду. These are survival rules. Это правила выживания. They can't turn them off. Они не могут их просто взять и включить. Well, I'm home now. Типа, ой, что? Sorry, it doesn't work like that. Извините, но так не работает. I was in the jungle 45 years ago. Я 45 лет тому назад был в I jungle. still hate to be in crowds. Я до сих пор ненавижу быть в толпе. And people coming in all around me. Когда люди вокруг меня все вокруг. Walking the street in Kyiv, Я иду как-то по улице в Киеве. and there's people all around me, Все вокруг меня идут. including idiots that will walk right up behind me. И даже, знаете, такие идиоты, которые идут прямо впритык с тобой. I step back. И я отступаю. Ooh, what kind of a moron is going to be like right behind me? Потому что, ну какой же идиот? Ah! Прямо впритык с тобой. I want to put them down. Ну вы что, человеку прямо в землю. And then there's these people who catch me. И есть вот такие люди, которые как будто You know what I проломят. mean? Знаете, что я говорю? I can hear all the steps, but one guy Я вот слышу, как все идут, один человек is getting closer and closer. подходит все ближе и ближе. And I'm going, oh my God. Я такой, бог. I step back. Я подумала. You know, and most of the time they can see the look on my face. И в большинстве случаев они видят мое выражение лица. And I'm often not the most pleasant person in that situation. И в таких ситуациях я не выгляжу как самый приятный человек. Go. Это дело иди. What's the matter with people who walk up on you and get really, really close behind you and stay there? А что они так с людьми, которые вот идут глазами, потом совсем рядом находятся, и вот так идут глазами. So I know, это не имеет. Я понимаю. Psychological rules. Психологические правила. They're simple. Они простые. They're black and white rules. Как черное и белое. Follow them, you live. Если вы будете следовать, Don't follow them, you die. вы выживете. Если нет, то умрете. Now I come home. Я возвращаюсь домой. Can you see how those rules would get me in trouble? Вот понимаете, как эти правила могли бы Here. меня оказать в не очень приятной ситуации здесь? Can you tell? Можете понимать? People push me. Люди толкают, давят на меня. I get nervous. Я начинаю I говорить. stop. Я останавливаюсь. Here comes people. Вот это люди. Oh. Okay? And I'm the crazy one. И я вернулась. People say to our soldiers, you're sick. People say to our soldiers, you're sick. Люди говорят нашим солдатам, да вы больны. That's stupid. You have to change. Что вы глупцы, вам надо меняться. Don't you understand what's wrong with you? Вы что не понимаете,
You're hypersensitive. Вы гиперчувствительны. You're overreactive. Вы слишком сильно реагируете. You're too aggressive at the wrong times. Вы слишком агрессивны не в то время. Okay? You need to let people yell at you. Вам надо разрешить людям кричать на вас. You need to let people break the rules that gave you the chance to survive. Вам надо разрешить людям нарушать правила, которые позволили вам выжить. Calm down. You're home now. Успокойтесь, вы же дома уже. Well, they're only home with their body. Да, но дома только тело. You're responsible for bringing their head home. А в этом вы за то, чтобы их голову вернуть домой. Not them. Они. That's your contract. Это ваша часть дома. Their contract was to learn to kill people so you can survive. Их часть дома это было научиться, как убивать людей, чтобы вы выжили. They did their part. Они выполнили свою часть. Now it's your turn. А теперь ваша очередь. Now it's your turn to do your part. Теперь ваш черед выполнить свою часть. No, we're way too smart for that. Ну нет, слишком умный. What do you mean our part? Что значит наша часть? Yeah. No, they're crazy. Не умный. They have problems. У них проблемы. They can't keep a job. Они не могут даже работать держать. Geez, I wonder why they can't keep a job. Бог, вы прям задаете вопрос, почему они не могут держать на работе? Keep a job with those руles. Да, давайте попробуйте держать на работе с такими правилами. Let your wife come and pick on you for something with those rules. Да, давайте позвольте жене прийти и начать вас пилить по какому-то поводу. Кстати, What's the matter with you? What happened to you? Да что с тобой не так? Что с тобой случилось? You're different. Ты какой-то не такой. What's the matter with you? Что с тобой не так? And they don't talk. И они говорят. See, if you would talk to me, Вот видишь, вот если бы ты со мной поговорил, then I'd understand. Talk to me. ну давай, говори со мной. We talked. Поговорили. Anything else you want? Еще что-то хочешь? One of the things that's very sad to me, Одна из вещей, которая очень грустная, could be beautiful, but most of the time it's very sad. что на самом деле могло быть все намного лучше, чем это случилось. We do our soldiers' families and our soldiers a great disservice. Мы очень не на руку играем нашим солдатам и семьям. We don't tell them. Мы не говорим, When your soldier comes back, что когда наш солдат вернется домой, you won't know him. то вы не будете знать этого человека. A different person will come home than left. Домой вернется другой человек, нежели тот, который уходил. And you're going to have to learn all about him all over again. И вам надо, придется все узнавать об этом человеке. And he's not going to know you. И он не будет знать вас. He's going to be different, and you're going to know he's different. Он будет другим, вы поймете, что он другой. And the more you want him to become the same И чем больше вы будете хотеть, чтобы он стал таким же, как as he другой, was, the less likely you two will be a family in a year. тем меньше вероятность того, что вы останетесь семьей. That's tremendously sad to me. Как по мне, это невероятно просто. How many of you have had soldiers come home and realize they're not the same person? Сколько из вас работали с солдатами, которые возвращались домой, понимали, что они уже не такие, как были до этого? A few, yeah? Ну, несколько людей, да, сталкивались? Good. Good. Yeah, they're not. Потому что не Doesn't mean they aren't wonderful. Это не значит, что они не замечательны. It doesn't mean you can't love this new person. Это не значит, что нельзя любить этого нового человека. Because there are things about this person that will be the same, but a lot of things will be different. Потому что есть вещи, определенные в этом человеке, которые остались такими же, как были ранее. Многие вещи изменились. If a soldier is lucky enough to have a skillful psychologist, Если солдату повезет, если не будет работать, умелый психолог, and they are involved in the process of change, of transformation, принимать участие в процессе изменения, in a positive way for a positive goal, позитивном русле, с позитивной целью. and the families are involved in the same thing, Если семья будет задействована в том же процессе, oh, you will see some miracles. то тогда действительно увидите You will see a чудеса. family come together Вы увидите, как семьи становятся better, как они становятся better than it ever was. лучше, нежели когда-либо было. Stronger, better, Сильнее, more лучше. respect, У них будет больше better уважения. parents. Они будут становиться лучшими родителями. Most soldiers don't understand Большинство солдат не понимают, that wives have their own war. что жены проходят через свою войну, That wives also suffer from the war. что жены тоже страдают от That войны, wives die 1,000 times. что жены умирают 1000 раз.
Most soldiers don't know that. Солдаты большинство этого не знают об Do you этом. know what I mean by that, ladies? Вы понимаете, что это подразумевает? Every time the phone rings, Каждый раз, когда звонит телефон, while your man is in the war, пока ваш мужчина в войне, it's a number you don't know. номер неизвестный. You don't want to answer. Не хочется отвечать. Who understands what I'm talking Кто about? понимает, о чем? You don't want to answer. Не хочется брать трубку. Hello? Алло. No. 2 days later, 2 дня после этого. somebody in uniform is walking up to you, Кто-то в форме вам подходит. and they walk past. И человек проходит мимо. Oh, you died again. Вы снова And только again, что-то and было. again, И and вновь, again, и вновь, and и again, вновь, and again. и вновь. And the price of that on the woman is huge. И это огромная цена, которую приходится платить женщине. She has her own transformation to do. Потому что ей тоже необходимо пройти свою She's трансформацию. also been in a war, Она тоже проходит an войну. emotional war, emotional ups and downs, and Эмоциональную войну, эмоциональную changing roles, and carrying all the problems, and dealing with the bills, and dealing with the problems, and dealing with the kids, and oh my God. And sometimes I spend a lot of time working with soldiers, teaching the soldiers how to help their wives transform. It's beautiful to watch. You understand? Now the soldiers are not the bad ones, they're the helpers. It's very healing for both. And there are simple processes, simple procedures that you can teach a soldier that is incredibly valuable to the new family. Sorry, the family will never be the old family. The wife has made the same sacrifice that the husband has. If a man leaves a family, that family will never be the same again. Never. Because the same people are not going to be parents in that family. These are new people, different people. And both of those people need to transform. The war will bury you, or it will make you better than you ever were. There's no middle. The war has taken the middle away. You transform, or you... Do you have any idea how many of our soldiers are coming back and getting divorces? You got any idea about the numbers? It's in the area of 50%. 50%. In a relatively short period of time. Why? Because you and I are failing them. That's you and I that are failing them. They have the right to our contract. Dumping our soldiers and dumping our families. Thank you for sacrificing everything. We owe you nothing. What did we give you? Contempt and disrespect. And we are the leaders of culture in our country. We give you contempt and disrespect. It's only been about the last 100 years that we have evolved to the point where we no longer understand warriors. For over 1,000 years, humans had honorable traditions
for their cultures of warriors, honorable traditions for 1,000 years. У людей были традиции полной чести по отношению к своим солдатам в культуре, где-то около 1000 лет. And we've become so highly educated Мы стали настолько высокообразованными, that we throw away the old traditions because they're stupid. что мы просто решили избавиться от всех старых традиций, потому что они глупые. Somehow they avoided suicides and killings and destroyed families and Таким образом, им удавалось избегать суицидов, им удавалось избегать разрушения семей. all the things that animals do when you bring them home, they didn't have. У них не было всех тех вещей, которые происходят, когда животные возвращаются Because they домой. didn't bring animals home. Потому что они не They brought them in a wisdom home. Они домой приводили And their мудрецов. cultures were stronger because of it. Их культуры были сильнее из-за этого. Better because of it. Лучше из-за этого. Why? Because their shaman knew the contract and kept it. Потому что их шаманы знали договоры, которые они заключают, и следовали ему. Simple. Все просто. We're going to jump up to something down the road. These are skill sets. Это набор навыков. Давайте сейчас перейдем. And I want to go to these issues right here. Я хочу, чтобы мы поговорили вот об этом. When I work with counselors like yourselves, Когда я работаю с консультантами, такими как вы, and counselors say, okay, I got it. консультанты говорят, да, I understand the idea. я понял. So what do we talk about? Так о чем мы говорим? I've got a soldier sitting in front of me, Вот, допустим, передо мной сидит солдат, or the wife of a soldier sitting in front of me, либо жена солдата сидит передо мной. a combat soldier. Солдат — это такой человек, So what do we talk about? Так о чем мы говорим? Or you talk about those things. Говорим о вот этих вещах. Look at, can you see the assumptions behind those issues, behind those Видите questions? положение, которое скрывается за этими вопросами, за этими вещами? You're going to be going home soon. Скоро вы будете домой. What's your plan? Каков ваш план? What have you thought about? О чем вы думали? How are you going to spend your day? Что вы будете делать на протяжении Are you going to be physical, or are you going to continue to work on your body? Вы будете дальше работать над своим телом, у вас будет физическая Are you форма. going to get into sports? Вы можете спортом заняться. What's your plan? Какой ваш план? If a soldier doesn't have a plan, Если у солдата нет плана, they're dead. то он будет мертв. So, Итак, sometimes soldiers, иногда they remember солдаты that помнят, when I was home before, что когда я раньше дома, I didn't have a plan, то у меня не было плана. ever. Вообще никогда. So they go home, Поэтому солдаты and you think возвращаются they can forget their plan. и думают, что можно справиться как-нибудь без плана. Soldier doesn't have a plan, А если у солдата нет плана, they either die or do nothing. то он либо ничего не делает, либо умирает. You know how many soldiers we have today in the Ukraine? Вы знаете, сколько сейчас в Украине солдат, Sitting in their homes doing nothing? которые сидят дома и вообще ничего не делают? Nothing. Ничего. I was called to a soldier's family by a soldier. I was called by a soldier's family who said, Мне позвонила семья одного солдата, которая сказала, we don't know what to do. мы не знаем, что My делать. son is home from the war. Он вернулся домой, в войну. He's been sitting in the front room looking at the television for 4 straight days. Он сидит в комнате и уже 4 дня напролет смотрит телевизор. The television is off. А телевизор выключен. He's looking at the blank screen for 4 days. Он 4 дня уже смотрит на пустой экран. Goes to bed for 3 hours, comes back and stares at the blank screen. Идет поспать на 3 часа, а потом возвращается и снова сидит и смотрит прямо на этот пустой экран. What do we do? Что же нам делать? Okay. Ask him what his plan is. Какой план? Спросил я. Because obviously he doesn't have one. Потому что очевидно, что у него плана нет. What's your plan? Каков план? How will you make connection again to your family? Как вы снова наладите связь с семьей? What's your plan? Каков ваш план? What are you going to do? What are you going to say? Сделать, что вы будете говорить? Okay. How will you reconnect with your family? Как вы будете заново налаживать Okay. And then you get to talk about so many things. Потому что можно поговорить о таком большом количестве вещей. You were gone Вас не было. for 6 months, a year, 6 whatever it месяцев, was. допустим, год, либо любой другой промежуток времени. What do you think happened while you were gone? Как вы думаете, что произошло дома, пока вас не было? You don't know. Не Oh. знаете? Well, how are you going to find out what happened when you were gone? Да и как же вы узнаете, что происходило, пока
Do you want to know what happened when you were gone? Вы хотите знать о том, что случилось, пока вас не было? What do you think your wife did while you were gone? Как вы думаете, что делала ваша жена, пока вас не было? In a good way. Ну, в хорошем плане вопрос. How will you change, or how have you changed for the better? Как вы изменитесь, как вы изменитесь, как вы меняетесь в лучшую сторону? You know, sometimes I get a strange look when I ask that question. Знаете, иногда на меня очень странно смотрят, когда я задаю этот вопрос. Because they haven't thought about better. Потому что человек не думал о том, как он Oh, стал I changed for the better. Какие изменились в лучшую сторону? Better. В лучшую сторону? I haven't thought about Не думал об этом. it. So start thinking about it. Ну, так давайте что-нибудь. What are your ideas? Какие идеи? What do you think you learned? Как думаешь, что ты научился? What did you learn about yourself? Чему ты научился о себе? What did you learn in the war? Чему ты научился на войне? I don't know. Не знаю. Start figuring it out. Тогда начинай разбираться. Because you have great gifts from the war. Потому что у тебя есть прекрасная дар. Nobody knows what those gifts are right away. Никто сразу не понимает, что это за дар. So let's talk about it. What do you think? Поэтому давай поговорим, как думаешь, что это такое? What's a strong experience that you had Какие были сильные переживания, that you haven't figured out how you learned something from it yet? из которых ты еще не понял, чему ты научился? Here's that interesting question. Вот интересный вопрос. Haven't learned from it yet. Еще не научился. You hear the assumption? Слушайте, какое здесь предположение. You know, you can ask that same question another way. Можно спросить тот же вопрос по-другому. What's the problem? Какая проблема? Are those different? Отличаются? Yes or no? Да, нет. Yeah. Of course they're different. Конечно, отличаются. Which one is going to bring him to transformation? Какой вопрос может привести к этому человеку? What's your problem? Какова проблема у тебя? Or what are you learning? Или чему ты учишься? You see, Видите, you have power. у вас есть сила. Power you don't even begin to understand. Власть, которую вы еще даже не начали понимать. You have a magic wand. У вас есть как волшебная палочка. You're the counselor. Вы консультант. You're the helper. Вы помощник. Your words Ваши слова create results. создают результат. If you say to a soldier, Если вы скажете солдату, what do you think is wrong with you? как думаешь, что с тобой не так? You have already used your magic wand and created the result. Но это значит, что вы уже воспользовались волшебной палочкой и создали результат. You just said Вы только что something is сказали, wrong with you. что что-то не так с этим And you know человеком. what? И знаете что? They'll believe you. Этот человек вам поверит. Почему? Because you're the shaman, because you're the expert, because you're the helper, because you're the doctor. Помогает, врач. Sadly, Увы, they'll believe you. этот человек вам поверит. Not what you mean, but they will believe what you say. Не тому, что вы подразумеваете про этим, а тому, что вы говорите. See, most of you don't control your mouth. Потому что большинство людей не контролируют то, что говорят. You don't know how communication works. Вы не знаете, как работает коммуникация. Soldiers understand how communication works. Солдаты понимают, как работает коммуникация. If I say what's wrong, Если я скажу, что не так, I know one thing for sure. то я знаю наверняка I ответ. know what's wrong, but I know something's wrong. Я не знаю, что именно не так, но знаю, что что-то с этим не так. I heard the word, I know what the word means. Я услышал эту фразу. Something's Я wrong. знаю, что это значит, значит, что не так со мной. And since we're talking about me, А поскольку мы говорим обо мне, then obviously you mean something's wrong with me. то очевидно, что вы подразумеваете тот факт, So что what am I going to это think about? Так, о чем я буду придумать? I'm going to think about what's wrong with me. Я буду думать о том, что не так со мной. Now, maybe I don't know anything wrong with me, Может быть, я даже не подразумевал о том, что со мной что-то не так. but I have a bunch of experiences that I don't understand. Но у меня есть определенные переживания, опыт, которые я не понимаю. Wow, must be those. А, так это, наверное, они. Yeah, Doc, you're right. Ой, да, вы правы. Yeah, this one's wrong, Да, вот это не так. and we call ourselves professional communicators. А мы называем себя профессиональными коммуникаторами. The assumptions of your questions Предположения, которые открываются ваши that слова, you think are neutral questions которые, как вам кажется, это нейтральный вопрос, destroy soldiers' lives. разрушают жизнь солдат. And you're supposed to be the professional. А вы должны быть профессионалом. You're supposed to know how language works. Вы должны знать, как работает язык. The question presupposes the truth. Вопрос предполагает истину. You say, what's wrong? Вы говорите, что не
не так, you have already made a judgment that something is wrong. значит, вы уже делаете суждение о том, что что-то You не say, так. what are you learning? Вы говорите, о чем You have already made a judgment that something can be learned. И вы уже сделали суждение о том, что чему-то можно научиться. Soldiers don't know what this experience is. Солдаты не знают, что это за опыт и переживания. They don't know if it's good or bad. Они не знают, хорошее это или They плохое. don't understand it. Они это не понимают. You do. А вы понимаете, знаете. Wow, it's bad. Oh, okay. Ого, это плохо, хорошо. I guess maybe I should go to jail or be in prison or Ну, наверное, можно тогда лучше в тюрьму отправиться. lose a job or beat up my wife or Потерять работу, сбить Why? свою жену. Почему? because the doctor told me Потому что доктор мне сказал, I'm bad, I'm wrong. что я плохой, что я Well, I неправильный. guess I'm bad. Так значит, надо делать что-то такое. Do you understand? Soldiers don't know good or bad. Солдаты не знают, хорошо это или плохо. They just got this god-awful experience. У них просто есть эти ужасные переживания. They don't know what to do with it. Они не знают, что делать с этими They don't know вещами. what's good or bad, right or wrong. Они не знают, хорошо это или They плохо. don't know it's a gift or it's a trip to hell. They don't know. Они не знают, будут это для них дары или это будет путевка в ад. That's your job. Это ваша работа. And we fail every day. И мы подходим каждый день. Every single day. Каждый божий день. Because we don't know what we're doing. Потому что мы не знаем, что мы делаем. That's tragic. Это очень печально. You are the shaman and responsible for the future of this country. Вы шаманы, ответственны за будущее этой страны. You are responsible for the future of this country. Вы ответственны за будущее. You are responsible for every single soldier. Вы ответственны за каждого солдата. You are responsible for every single thing you say and every single thing you do. Вы несете ответственность за каждое слово, которое вы проговариваете, и каждую вещь, которую вы делаете. Nobody told you you have to be the doctors, Никто вам не говорит, что вы должны the стать psychologists, the social workers, the helpers. соцработником. You volunteered. Вы вызвались добровольно. You volunteered Вы вызвались, to have a magic wand чтобы получить эту волшебную палочку. and stick that on the top of people's heads, and they will believe you. Направлять эту палочку на людей, и они будут верить в то, что вы даете. And if you don't know how that works, И если вы не знаете, как это работает, then you are dangerous. тогда вы несете опасность. You don't know how powerful you are. Вы не знаете, насколько вы сильны. Leave my soldiers alone. Тогда оставьте моих Let солдат в somebody покое. work with them who they deserve to have work with them. Пускай с ними работает кто-то, кого они действительно заслуживают. Learn your job Научитесь, как Learn the skills necessary научитесь правильно and stand up and help our soldiers transform и помогите нашим солдатам трансформироваться proudly, strongly. силой. Have a good break, 30 minutes. А хорошего перерыва 30 минут. See you soon. Да, отлично. Everybody alive? You're okay? Все живы?